Guitar never lies. হ্যাঁ, গিটার নেভার লাইজ শুনছি সবাই। সাথে আছে সাজ্জাদ আরেফিন, এবিসি রেডিও 89.2 এবং আমার সাথে আছে আমি মিস্টার পিকআপ। তারপরে আমাদের সাথে আছেন সিজিএবি অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল গিটার অ্যাসোসিয়েশন অফ ঢাকা বাংলাদেশের অনেকেই, তার মধ্যে দুজন আছেন আমাদের বিশেষ অতিথি, যার মধ্যে একজন হচ্ছে পুরো পৃথিবী বিখ্যাত মিস্টার মির আলী, অ্যাকুস্টিক গিটারে যাকে বলা হয় একেবারে ওস্তাদ, আর আরেকজন হচ্ছে মিস্টার স্ট্যানলি ইয়াটস। তিনি হচ্ছেন ইউকেতে ওনার জন্ম, কিন্তু পরবর্তীতে উনি ইউএসএ তে আছেন এবং উনি কোথায় শেখান সেটা আমাদের বলা হয়নি। উনি গিটারের উপরে কোর্স করেন রীতিমতো, সেটা হচ্ছে অস্টিন পি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। তো স্যার মিস্টার স্ট্যানলি, we know that acoustic guitars are just acoustic, like we have the whole thing, and electric guitar. So we know that we use processors, guitar amps with electric guitars. So what else can we use with the acoustic guitar you are playing? Well, the whole point of an acoustic guitar is that it doesn't use any processing or effects. That's really what it is. Right? So it's the opposite of that. And the instrument, the difficulty is making the different sounds naturally with your fingers, you know. All right. Now, we sometimes use amplification if we're playing a large, very large space. We need to be heard at least. But Okay. I don't see classical guitar developing along the lines of sound processing too much. Awesome. So we can say this is more like you're making your own effect with your hands and the hall you're playing, and all the reverb and delays. This is exactly it. The sound comes from the very precise contact of the very tip of your finger and your fingernail pushing the string and coaxing exactly the sound that you want. All right. So the whole compression, it's totally on the hands. Yeah, so if you do a recording with compression, then we lose all of the subtlety and the dynamics of an acoustic instrument. So we don't want to do that. All right. Although it's always good to add a little bit of reverberation. So how about the sound engineers? What role they exactly play? Well, sound engineers, it's a difficult thing with classical guitar because many otherwise excellent sound engineers often have a difficult time understanding what a classical guitar should sound like. They want to mic it very close and get all the detail. But the point is, when you hear a classical instrument played, it's played in an acoustic space and you're sitting at least 10 feet away. And the sound, by the time it gets 10 feet away, has changed and matured and blossomed into something beautiful. So you put a microphone very close, you don't get that. The microphone has to be a long way away. So you need to be in an acoustic space, doesn't destroy the sound. Okay. So a lot of engineers don't understand that unless they're specialist acoustic instruments. So the whole thing is like everything you're playing has to be preset with the sound engineer with practice sessions, right? Yeah, what happens is that, first of all, just finding the right microphone and the right preamp can be just take forever. Different guitars, even different classical guitars, have different characteristics. Different players have different sound. So just to find the mic and preamp that will match and complement what the player's doing is something. And then a good engineer will spend a lot of time walking around and listening almost an inch apart, up and down, side to side, and find just the place for the microphone to go. And it's a real skill. Okay, I think we have a phone call for you. Let's try it. Hello? সাজ্জাদ ভাই, রবিন, ঢাকা থেকে। হ্যাঁ, বলুন। I'm very pleased and welcome. Welcome to both of the stars. Came from Bangladesh. Classical guitarist, I think so. So I heard. So আমি ওনাদের ডিটেল অ্যাড্রেস চাচ্ছি। আমি ওখানে ক্লাস নেওয়ার জন্য ভর্তি হব। ওনারা যেখানে শেখান বাইরে, সেখানে যে ক্লাস নিতে বাংলাদেশে ওনাদের স্টুডেন্ট নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ। So Mr. Stanley, Yes. The friend who's calling, he's asking, he wants to take classes from you. What are you doing in Dhaka? So how do you do it? To take classes while I'm here is probably a little bit late now. He could have come to the master class today, which he would have been very welcome. But we're here for a short time. We have a very strict schedule. But this event will be repeated in the future. So he should make every effort to get in contact with the Guitar Society. And it doesn't have to wait a year to have a lesson next year. Of course. He can going now, you know, with Istakar. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. So, Mr. Stanley, we don't want to wait more. We really want to hear the picking styles. You say it all over the sound and the dynamics. So let's hear a track. Okay, so I'm going to play something that's a very interesting piece historically because it's one of the very earliest surviving pieces for a classical guitar, and it might be hard to imagine, but this piece is almost 500 years old. So we have surviving music for the guitar over 500 years now, and you might think that music that old would sound very strange, but you'll be surprised. So let's hear it. মাসা এটা কি সুমেরীয় নারীর সময় করে রানীর কথা বলছেন? Almost right. It's from the Queens of Egypt.
is it over? Oh wow! I thought it's gonna be like more 5 to 10 minutes. Would you like more? Oh well. Yeah, please. If you wanna play, we'll just. I can play a modern piece for you. Please do it. So, in 20th century, you know, the guitar went crazy with new techniques. All right. Western music went crazy with new sounds, dissonant chords, all kinds of things. So this is a piece by a very important guitar figure, Leo Brouwer, who's Cuban. And basically a homage to Stravinsky, The Rite of Spring, a very important piece in Western music. Awesome. Awesome. I'm sure all the people who were on the headphones right now, they're bouncing.
we have a phone call right now. Okay. Let's hear it. Hello. Sajid Bhai, this is Niloy from Brixton. Yes, Niloy, you can proceed with the question. Can I talk to Mr. Stanley, please? Yeah, sure. Mr. Stanley, we have a phone call. Hello, Mr. Stanley. It's very nice to talk to you. I'm a amateur guitarist. I learned guitar for about 2 years, and after that, I took a very long gap. I couldn't, carry on with it. Now, the problem is that I can play guitar, and I can tell you that it's a riff chord or it's a basic chord, but I just cannot tell the name of it. I saw other players playing the guitar, and from there, I learned it for myself. I practiced it for myself, and after that, I mastered it. But the thing is that I couldn't get any kind of, suggestions from anyone or any professional to whom I can learn with. So what's your suggestion? Should I be starting from the basics again, or should I be just carrying on with it? What's your suggestion about it? Well, I think it's important to understand some of the theory about what you're playing. Yeah, I'm trying to learn, but I just don't know what's the best way, I'm looking for a teacher or guidance, but if you tell me what's the best thing, it will be very helpful more. ব্রো তুমি যদি ক্লাসিক্যাল গিটার শিখতে চাও সেটা হচ্ছে সিজিএপি তে কিভাবে যোগাযোগ করবে সেটা অবশ্যই আমরা একটু পরেই বলে দিব আর যদি স্প্যানিশ গিটার শিখতে চাও তাহলে উই হ্যাভ দিস শো রাইট নাও দিস ইজ আ টিউটোরিয়াল শো সো তোমার চিন্তা ভাবনা ওখানে নেই তো তুমি আগে ডিসাইড করো যে তুমি কোন দিকে যাবে আই জাস্ট টেল হিম হুইচ গিটার ইউ ওয়ান্ট টু প্লে Actually kind of heavy metal guy, so I will actually go for the rock. You have to stick to Guitar Never Lies. Okay, anyways, Mr. Stanley, what's your suggestion about it? I'd like to hear it from you. About what? If you should switch to a heavy metal guitar or whether you should stay with the classical? No, actually, which one is good for me? I like the heavy metal, but I also like the classic. Yeah. Can I carry on with both of it, or should I? Okay, I think you know, if you want to play both, play both. Awesome. I was just, Okay. Yeah. That's what I wanted to hear Yeah. from you. Thank you very much. So, Sir Ali, you have any suggestions for this guy? It's very challenging because they both come with different issues, right? I mean, if you're playing heavy metal and you're playing with a pick, it's very, very different than playing acoustic guitar with your fingers. It's kind of like, running on one leg and running on two legs. I mean, they're totally different animals, bringing two different results. Actually, the problem is that I can play heavy metal in front of our family, That's why. So he just said he just can't play heavy metal in front of his family. So you want to play all the classical stuff in front of your mom and dad, right? All the heavy metal stuff in the stage, Okay. Well, I had the same problem once that, in playing in front of the family, so I became a classical guitar player and I only started playing in front of animals like cats and donkeys. And that's, was the best way to go about it, right? The thing is that when I play heavy metal in front of my dad, he just goes mad with me, He loves it? He treats me like an animal, So I want to learn both of it. What's your suggestion about it? Is it possible, or should I just carry on with only one of it? Well, yeah, I think the first thing that you should do is get an instructor for classical. And again, coming back to, because Iftikhar is very well trained and he's got a bachelor's and a master's in guitar all the way from the United States, that'll be the way to go. At least that way you have some guidance in one area. Then you can adjust from there, whether you want to do metal on the side. But I'll tell you right now that if you want to do anything really, really well, you have to spend a lot of time doing just that. Yeah. If you kind of want to dabble in both, then you can take instructions from a classical guitarist and then, experiment with the rest of the stuff with another teacher or by yourself. Okay. And it's very nice to talk with you, Mr. Stanley, and Sajjad and everyone. And Thank you very thanks much. for your suggestions. Thank you for your call. মাস্টার আমার একটা বুদ্ধি আছে মাস্টার হ্যাঁ বলো মিস্টার পিকআপ ক্লাসিক্যাল গিটার যে কি বললেন ওটার সাথে উনি যদি ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ওটা লাগায় ব্যবহার করে তাহলে মনে হয় দুইটাই চলবে Okay, he just said that can we play distortion with the classical guitar? Sounds better with the electric. Right. Pretty much of the electric. So we'll get back to you shortly. We'll hear more stuff. এখন চলে যাচ্ছে আমাদের সিজিএবি অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল গিটার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে ইফতেখার আনোয়ার। ইফতেখার ভাই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সিজিএবি তো বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করবে সামনে, তো এখন যে অনুষ্ঠানগুলো চলছে সেটার যদি একটু বিষয়গুলো আমাদের বলতেন। আচ্ছা, আমাদের ফেস্টিভ্যালটার নাম হচ্ছে দি ঢাকা ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড ফ্লামেঙ্কো গিটার ফেস্টিভ্যাল 2011। আমাদের একটা থিমও আছে এখানে, সেভ দি রিভার বুড়িগঙ্গা। তো জিয়া ভাই, আপনারা তো সবাই জানেন যে এবিসি রেডিও পুরো অনুষ্ঠান সাথে রয়েছে, আর কে কে এইটার সাথে রয়েছে? প্রথমত আমি এবিসি রেডিওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই, বিকজ আমরা খুবই শেকি ছিলাম যে এরকম একটা আনকনভেনশনাল অফ ট্র্যাক আমরা করতে যাচ্ছি, যে আদৌ মিডিয়া থেকে কোনো ধরনের হেল্প পাবো কিনা। বাট উই আর ভেরি মাচ হ্যাপি যে আমাদের প্রথম অ্যাপ্রোচ করার পরই রেডিও এবিসি আমাদের
আমাদেরকে এই পুরো প্রোগ্রামটাতে থ্রু আউট দ্য হোল ফেস্টিভ্যাল একটা অনেক জোশ একটা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। বিইং দ্য রেডিও পার্টনার, তারা আমাদেরকে প্রমোট করছে এবং রাইট নাও দ্য বার্নিং এক্সাম্পল অফ দ্যাট। সো স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু সাজ্জাদ। না, আমাকে ধন্যবাদ কিছু নাই, এটা পুরোটাই এবিসি প্রজেক্ট। এবিসি হচ্ছে সবচেয়ে সো টিটু ভাই এবং সাজ্জাদ এবং মিস্টার পিকআপ এবং সবাইকে, রেডিও এবিসি সবাইকে, আমাদের সিজিএবি, সিএমএ ক্লাসিক্যাল মিউজিক একাডেমি এবং সব গেস্টদের পক্ষ থেকে আমি অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আর তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলে যে আর কারা কারা আছে, তো এখানে উই আর ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভ সাম আদার প্রমিনেন্ট মিডিয়া অর্গানাইজেশনস অ্যাজ আওয়ার পার্টনার্স অ্যাজ ওয়েল। দ্যাট ইনক্লুডস লাইক কালের কণ্ঠ, যারা আমাদের বাংলা নিউজ পেপারের মিডিয়া পার্টনার হয়েছেন, এবং ডেইলি স্টার আমাদের ইংলিশ মিডিয়া পার্টনার, 21 টেলিভিশন যারা নাকি আমাদের পুরো কনসার্টের প্রি রেকর্ডেড ভার্সন পরে, তারা পরে প্রি রেকর্ড করে। এছাড়া আমাদের সাথে আর কোলাবোরেটিং স্কুল আছে, সেন্ট জোসেফ স্কুল, গ্রিন হেরাল্ড স্কুল, দেন এলডিএস ফ্রাসেস, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্ট, নটরডেম কলেজ, এমনকি ক্যালকাটা ক্লাসিক্যাল গিটার সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল। প্লাস আমাদের এখানে অস্টিন পি ইউনিভার্সিটি, মেলোডিয়ান কোং, ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ডিয়াডারিওর মতো ব্র্যান্ড, এবং মোস্ট অফ অল আমাদের টাইটেল স্পন্সর এয়ারটেল। আর একটা ইম্পর্টেন্ট খুব ইস্যু, সেটা হচ্ছে যারা গিটার প্লেয়ার বাংলাদেশের, নট অনলি বাংলাদেশের, ওভার থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, ডিয়াডারিও ব্র্যান্ডের নাম সবাই জানে। হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলা থেকে মানে শুনেই আসছি। রাইট, সো উই আর ভেরি প্রাউড টু হ্যাভ আ ব্র্যান্ড লাইক ডিয়াডারিও to sponsor event in Bangladesh. হ্যাঁ, এটা আমিও বলতে চাই, this has been the very first time এবং we are very inspired by that. মানে ইন্টারন্যাশনাল কোন ব্র্যান্ড যেটা মিউজিকের সাথে সরাসরি রিলেটেড, যারা সারা বিশ্বে গিটার গিয়ার্স এবং স্ট্রিং অ্যাকসেসরিজ করছে, তারা এই সিজিএবি এত বড় প্রোগ্রামটাকে স্পন্সর করেছে। এবং ডিয়াডারিওর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে এখানে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মিস্টার মির আলী। Yeah, this was kind of a late notice that I gave to them, right before coming, and they sent close to $1,000 worth of prizes, with strings and capos and cables for electric guitars and a lot of accessories, guitar polish and stuff like that. And I wrote back to them because I was very proud that this is the first time that the event like of this stature is taking place, and we have one of the leading companies in the world to sponsor it. So I was very excited about that. Awesome. We are so lucky to have you in the show. আচ্ছা, সিজিএবি সবাই আছেন আমাদের সাথে। Guitar never lies.